सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्लोका नंबर 537। क्षुधा देहव्यथां त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनि तथैव विद्वान् रमते निर्ममो निरहं सुखी। Shankaracharya concluding verses by presenting the status of a jnani who attains self-knowledge. I am Brahman. Even when I am abiding in this body, how he looks at the body, that's what Shankaracharya giving in this verse. Just as the baby, Balaha, a child, Kridati, plays with the toys, playing. Kridati means playing. Balaha Kridati Vastunina. There are a lot of toys are there in front of the child. How the child play with those toys without remembering Kshudham, without feeling any hunger. Even though there is hunger, but never remember the baby, the child will never remember. Immersed in playing with the toys. Kshudham. Even there is some pain, vyadhi. Deha vyatham. Any deha vyatha. There is pain in the body, some hurt. Anything is there also. Baby forgets. But immersed in the playing with the toys. Deha vyatham tyaktva. Having given up. Just as the child forgets the body pain, the hunger pain, even though mother is calling, I have to give medicine to you, I have to put an ointment to you. Then mother applying ointment, this child plays with the toys. She is coming and applying the ointment. The child immersed in the toys. Like that, Jnani also, Tatha eva, in the same manner. Tathaiva means in the same manner. Tathaiva Vidwan. Vidwan means wise person. Vidwan, the one who is having dhanam is called Dhanavan. The one who is having vidvat, knowledge, is called Vidwan. What type of Vidwan here? Not scholarlyship. A Vidwan is one who knows his real nature, Atma Swarupam. Vidwan Ramate. When he is talking about the child, Kridati, Shankaracharya used the word. Here, Vidwan Ramaten, revels.
Ramate, ram dhatu. Ramate means revels. He revels. Nirmamaha niraham sukhi. Without any mamakara. Nirmamaha means mamakara rahitaha. Deha mamakara is not there. And bandhu jana mamakara. Putra, mitra, kalatra. No mamakara. That is called nirmamaha. We need not feel bad. Swamini, after coming to Vedanta class, my husband will leave me, mamakara will go away, or my wife also lose her mamakara upon me. And I will tell you, real mamakara starts when you get jnanam only. Without jnanam, everything is fake mamakara. Atmanastu kamaya sarvam priyam bhavati. If you know you are Atma, then you look at your husband as Atma, wife as Atma. So, bodies are different, but both are one and the same. That is the Dampatya culmination. Wife and husband, the marriage purpose is to recognize, to realize this truth. We are in two bodies, but both are one and the same Atma. And the two both comes to the class, romba advantage. Those are coming single, don't disappoint. Okay, just I am telling a joke. Okay, that's nice to enjoy. Shake and share with the person. Ramate nirmamaha niraham, without ahankara. Ahankara leads to mamakara. I am is ahankara. Non. This is called ahankara. Body-mind complex is called ahankara. Once ahankara comes, I am, related to me, mamakara will start. Nirmamaha. Mamakara will come. Ahankara and mamakara. So mamakara. There is no ahankara, therefore no mamakara also. Therefore he is what? Sukhina. Happy. Ananda. Sukhina. Up to here we saw in the last class. Next shloka. Shloka number 538. Chinta shunyamadaina bhaikshamashanam Panam saridvarishu Swatantrena nirankusha sthitihi Abhirnidra smashane vane Abhirnidra smashane vane Vastram kshalana shoshanadirahitam Digvastu shayyamahi Sancharo nigamamta vidhishu vidam Krida pare brahmani Vidam, to the wise people, Chinta shunyam. Chinta means worry. Shunya means lacking. He is lack of sorrow. He is lacking sorrow. He is free from sorrow. Chinta, worry. He is free from worry. Chinta shunyam. For whom? For wise person.
Then adainyam, deena bhavam. Deena bhavana, pitiable condition. I am very, very small person. Inferiority complex. Deenasya bhavaha dainyam. Adainyam. Na dainyam, adainyam. There is no deena bhavam. Never look down upon himself, never belittle himself or herself. Why I have to feel dainyam? No? Why I have to feel pity on myself? There are people, instead of pity on others, they pity on themselves. I am like this only, people are all misusing me. This is more pity. Pity on oneself is more pitiable thing. So we have to be in such a condition to pity on others, on human beings, other animals, birds. பாவம். இப்போ நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறோம்? நான் பாவம் நம்ம சொல்லிக்கிறோம். அது pitiable condition. ஏன் இதெல்லாம் வருதுன்னா, because I am a limited entity, like that feeling. If I know I am original consciousness, Atma Swarupam, I never feel I am a small, tiny human being. What I feel? Mayeva Sakalam Jatam. I am the crown of this creation, human being, Chaitanyam, pervading in all bodies. In everybody I am there. Adainyam. Then Bhaiksham Ashanam Panam Saridvarishu. Bhaiksham means Bhikshatanam. Once he is a wise person, never bother about preserving for 1 month's sake, 2 years, 3 years, preserve pannikkananu baadhe kedayadu. Bhaiksham means he never feel to ask, give me bhiksha. On the other hand, they feel proud to ask. The sannyasi is talking about a sannyasi jnani. A sannyasi is one who is asking for bhiksha. Bhaikshamana, who is depending on bhiksha, going and asking, he has to ask minimum 5 houses. A parivrajika sannyasi or any other sannyasi. Nowadays modern sannyasi na phone panni, please send me bhiksha ani keppan. Illa na vare unga veetukani solluvom. Cell phone lo, in the phone lo solliduvom. Those days, they used to go and ask bhikshandehi, bhikshandehi. 5 houses are allowed according to Shastra. He never feel it is low prestige, He feel proud to ask. So, Bhaiksham. After 5 houses, suppose, I'm busy now, I'm able to give an yaran chonna bhiksha. He is permitted to ask 2 more houses. Total 7 houses. So, அந்த 2 வீட்ல கூட குடுக்கலன்னா ஏகாதசி விரதம் that day. This is the condition. We are not supposed to go on asking all people for tomorrow, day after tomorrow, also you give to me, I will keep it. Those days, parivrajika sannyasis and all, those days people used to give respect to those sannyasis. That's why materialistic people never give respect to sannyasi. Materialistic people look at sannyasis are unproductive in the society. But only religious people, those who are orthodox, having bhakti, papa bhiti, punya papa bhiti, kunya daiva bhakti, those who are having, they only respect a sannyasi. They only offer the bhiksha, fruits, something to eat, Therefore, a grihastha will take care of the sannyasi. Therefore, this sannyasi jnani depending upon the bhiksha. Bhaiksham. Bhaiksham ashanam. Ashanam means eating food. How he is getting? Through bhiksha. Then panam. Taking water. Those days, when Shankaracharya wrote this book, those days, no Bisleri water, not like this aqua water and all. They used to walk near and side of the river. Wherever river is there, they will go and take water. Sarit na river.
Vari means water. Saridvarishu panam. They drink the water from the river and taking bhiksha, eating and drinking from there. Then what about other things? Swatantrena nirankusha. Swatantrena means freely. He is very free, independent anartham. Swatantrena nirankusha, without any control by anything. Ankushamanna control. Nirankusha means he is master to himself or herself. Nobody will come and call you, come and sleep now. Hey, get up. Nobody will ask. That is called nirankushatvam. No? Dictatorship madre. Nane nanak raja anna. So they are never controlled by others because they are free. Nobody is there to demand. So mostly they will live alone only. So nobody will ask them. Nirankusha swatantrena. This sannyasi. Next, sthitihi. Nirankusha sthitihi. He is free. His status is nirankusha sthitina, not controlled by anyone. That status. Abhihi, fearless. He is fearless. Abhihi means fearless. Abhayam pratishtham vindate. He gets fearless. What is the worldly people? What about the worldly people? Always fear. About the future, fear. About the past, worry. Worry and fear. Worry and fear. Past and present. Future patti. Eppo present time lo. While present life, they worry about the past and they worry about the future. What about the past? They worry about the past and about the future also worry. Both worry. The problem. Then smashane vane nidram kurvanti. Wherever they sleep alone, smashane, even in smashana also they are ready to bayam kadiyadu. Night time smashana mein kadiyadu. Smashaneva vaneva. Even in vanam, forest also. Camp போகும்போது ஒரு ரூம் ஃபேனு லைட்டு எல்லாம் கொடுக்கும்போது சுவாமினி தனியாக இருக்க சுவாமினி யாராவது இன்னொரு பார்ட்னர் வேணும்னு. That's why all ashramas they give 2 bedrooms, So we want to be with another person all the time. Smashane, when he lives alone. What about dress? Vastram kshalana shoshanadi rahitam. Vastram kshalanam. No, he will not bothering about too much about the dress. Kshalana means washing. Vastra means clothes. Shoshana means drying up the clothes. And the ஈரமான துணியை கட்டிட்டு you will go, and that the body temperature range itself will dry up the clothes. He will not wait until it has to dry up. I will sit here. He go on moving. Vastrana kshadanad shoshanadi rahitam. He is free from washing the clothes and drying up the clothes. He will never bother. Whatever is available, wearing. And he goes like that. Clean irukka, anga adukku irukku kadiyadu. Not too sensitive towards the dress. Anartham. Then dik va astu shayya mahi. Shayya means a sleeping place is mahi. Mahi means the bhumi.
On the earth itself he sleeps. Shayya means bed. What is the bed? Dikva astu. Here, dik in a space. He sleeps in that akasha, under that space only. No roof at all. No house also. Mahin, on the earth he sleeps as it is. He will not bother. Earth is the bed for him. They roam here and there. Then sancharaha, he moves. Where? Pare Brahmani, in the Supreme Brahman. In the Supreme Brahman he revels. Krida means it is a sport for him. Krida. What is that? Nigamanta vidhishu. Beautiful word. Vidhi and a street. Nigamanta means Shastra Angara street in Ardham. Vedanta Vakyeshu Sada Ramantaha. Bhikshana Matrena Trupti. And Bhikshana Trupti, and always reveling in the Mahavakya. Tattvamasi, Aham Brahmasmi, Prajnanam Brahma. All this. And that Nigamanta Vidhishu means in the statements of Mahavakyas, Shastra Vakyam, some shlokas, Mano Buddhi Hankara Chittani Naham, because he is by-hearted. That's why while walking also he can chant and enjoy. Pratasmarami Hridi Samspuradatma Tattvam. That by-heart panna is an advantage. Otherwise, where can I carry all the books along with the Mandukya Upanishad full carry panna mudiyuma? Viveka Chodamani notes, can I carry? So certain shlokas if I know, I can chant, remember the teaching. Vedanta Vidhishu. I cannot carry all the books all the time. At least minimum shlokas we have to do by heart. Kantastham pannanu. So buslu ukkarandi varata class ki 20 nimisham ahana. Mano buddhya hankara chittani naham. Naja shrotra jimhe na chagrana netre. Alaha chant pannalam. Nididhyasana mantras, shlokas we can chant. Aham Brahmasmi. Janna Mahavakyam, like that. So Pare Brahmani Kridam, and he is playing in that Krida. Nigamanta Vidhishu. Who are they? Wise people. So Vividisha Sannyasi, Vidvat Sannyasi ne rendu vidam. Vividisha Sannyasi, there is a sadhana for him. To get jnanam, he takes sannyasa, Vividisha Sannyasa. Vidvas Sannyasa means after jnanam, he takes sannyasa. After jnanam, he moves away. Vidvat Sannyasa. There is nothing to do for him, Vidvat Sannyasa. That's why the Tridandi Sannyasis, they are all having Yagnopavitam. Most of these Tridandi Sannyasis, they are all Grihasthas. There are Sannyasis from Grihastha only they come. And they have to carry danda, they have some rituals, they have to do this and that and so many things. The Vidvat Sannyasi is free from all rules and regulations. He will not bother all the rules. He will not bother means Shastra is not prescribing. There is no condition for him. Next shloka. The Nirankusha means transcending the Veda. He is beyond Veda.
transcending the Veda anartha, Nirankusha. Shloka number 539. Vimanamalamya sharirametat Vyasharirametat Bhunatya sheshan vishayanupasthitan Parichaya balavadaatmavetta Yo vyaktalingo nanu shakta bahyaha Nanu shakta bahyaha. Now, about the dress and some other things also is talking. Shariram, etat shariram, anya. So, Atma-veta, first you can take that. Atma-veta, the knower of Atma, avyakta lingaha. Avyakta lingaha means who is, linga means what? Indication. Avyakta means not vyaktam, avyaktam. Avyakta lingaha means as though he appears the body, but he is not manifesting himself too much to the public. Avyakta lingaha, not attached to anything. Avyakta lingaha, ananushaktaha, without any attachment. Ananushaktaha. Anushaktaha means attachment. Na anushaktaha, ananushaktaha. In our Vedantic language, this kunkuma, chandanam, vibhudi, they are all indications. You are a Hindu. If you wear in this way bottu, you are a Iyengar. If you wear like this, you are a Iyer. Like that, so many are there. If you wear Upavitam, you are either Brahmana or Kshatriya or Vaishya. Otherwise, you are not a Brahmana. Like that, they are all called Lingam. Okay. This sannyasi, jnani, he can wear some lingam, some clues. Suppose some dress, so and so matham, so and so they wear like this. And so he puts different types of things. So, avyakta lingaha means he is not showing any clues to whom he belongs. Appadi eduthukalam. Avyakta lingaha. Lingaha means this type of indications are not vyaktam. Parivrajika sannyasis, Paramahamsa sannyasis, those are wandering all over the world. There are sannyasis, they never look wear such a type of dress, they belong to this and this matham, or this and this type of achara, vyavahara. They will not show through their dress. There are sannyasis, jnanis. They will not show at all. That is called avyakta lingam. Now, without any clues, without wearing any marks on their face or dress, particular danda, particular vahanam, particular paraphernalia. Some people, you see, some Swamijis, they are coming means their all paraphernalia will come. Their vigrahamsu, puja, ija, ellame varum. Oh, he is belong to so and so. Idella marks, indicators. Vyakta lingam.
There are certain jnanis which are, they are not compulsory, they are not wrong also. They are not compulsory. That is why we should not take any person simply appearing a sannyasi, not wearing very neat iron பண்ணவேல dress, சும்மா போட்டுக்கிறார் அப்படியே அழுக்கா கூட இருக்கும். Some people looks so simple, no? We never care for them. But you don't know, he may be a Brahmagnani. No. That's why he need not have a paraphernalia. Remember, he need not have his shishyas. He need not teach also. He need not have any ashram also. He need not come in TV also. Yeah, nowadays TV la vandada Swamiji, Swamini popular. வெப்சைட்டில் இருக்கணும், இமெயில் இருக்கணும், செல்ஃபோன் இருக்கணும். சுவாமினி செல்ஃபோன் கூட இல்லையா உங்களுக்கு? இப்படி வச்சுக்கணும் சுவாமினி. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டீச்சிங் லைக் தட். இப்படி எல்லாம் இருக்கணும் சுவாமினி. இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒன்று வந்து ஒரு பெரிய சம்சாரமே ஆகிடும். Therefore, there are not compulsory, not at all necessary Brahma Jnana இருக்கிறது. That's why that person is always happy, reveling in himself. That's why யாராவது சொன்னால் நீ பார்த்துக்கோப்பா அன்னு சொல்லணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது ஏதாவது சொல்லணா எது இருக்கணும்னு சொல்லி கமிட்மெண்ட்டு. அப்புறம் என்ன ஆகிடும், அது பெரிய சம்சார கௌபீன சம்ரக்ஷணார்த்தம் பட்டாட்டோப்பம், அதோ பெரிய சம்சாரம் ஆகிடும். அப்புறம் தரிசை நிறைய சுவாமிஜி மாட்டின்டா அப்படியே. தே ஆர் ட்ராப்டு பை தீஸ் சிஷ்ய பிருந்தம்ஸ். பாவம் சிஷ்ய பிருந்தம் ஆல்சோ நல்லதுக்காக தான் சொல்லுவான், அவங்களுக்கும் தெரியாது. அது ஆஃப்டர் கோயிங் இன்சைட் த ஒர்க் ஓன்லி தே கம் டு நோ இவ்வளோ ப்ராப்ளம். ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்படி வந்துடும். தட்ஸ் வை சம் பீப்புள் கேர்ஃபுல்லி எஸ்கேப் இன்டெலிஜென்ட்லி. So they won't teach, they are not in the society. But when we are in the society, we have to teach public certain things we have to follow. In spite of that, they are calm and quiet, tranquil. They never bother. If they come successfully also okay. It won't come also okay. They don't bother. So that is called avyakta lingaha. That is the meaning. Ananushajjaha, never attached to anything. Ananushaktaha, na anushaktaha. Saha asau balavatu parekshaya aseshan vishayan upasthitan. Saha, that jnani, atmaveta, aseshan vishayan upasthitan. In spite of, aseshan means limitless. There are so many objects. Vishayan, there are so many objects moving with those people, interaction, handling so many things. Asesha vishayan upasthitan api. In spite of them, etat shariram, this body, vimana iva avalambya, as though just sitting in the aircraft. No, that aircraft you sit and it goes and land and you come out. அது மாதிரி விமானம்னா விமானம் அவலம்பியன. As though he is sitting in the aircraft. In the body, mind, complex, paraphernalia like that, just sits in that aircraft, enjoy this, attain gnanam and leave this, and leave the aircraft and come out. அது மாதிரி jolly no aircraft travel, ella they will give everything, nice food, AC, everything comfortable. அது மேலே this body aircraft also, he sits in the body, he understands this body. கரெக்டாக இருக்கிறதுல 2 wings இருக்கு அப்படியே. அது மாதிரி விமானம் அவலம்பியா ஏதத் ஷரீரம். இன்ஸ்பைட் ஆஃப் அந்த விமானில் போகும்போது we see so many beautiful things, lot of the nature, everything you can enjoy. விஷயான் உபஸ்திதான்,
So, Pandi Bazaar, Ranganatha Street, Mailapur, all shopping, eating, everything. We don't go to shop. While going itself, we can see so many things. In spite of in the objective world, this jnani is untouched. Never have any craving for them. Just he moves in balavat, like a child. Parechaya. And sometimes paraicha. Sometimes students, they want to do lot of honor. No? They do honor. He accepts the honor. Sometimes they put kiritam. Sometimes another kiritam also they keep. Chumma chunna joke. So, you are Indra, you are Chandra, you are Surya. How many? உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது சார் நான் சொல்ல அப்படின்னு சொல்லுவான். பரவாயில்ல, அது பர இச்சா. Because they want to offer certain things which we don't like, we have to eat. That is called para ichha. And certain dress, now you see in the Navaratri days in the Sringeri, Swamijis, they have to wear silken clothes, kiritam, abharanam, everything they have to wear, for that Mysore Raja gave some time. So he has to wear that, not for his sake. That is called para ichha. And Ambari, they have to sit on the elephant and they have to take certain type of foods and all. So these are all happening, but they are not doing for their sake anything. Some people give costly silk dress, we have to wear. Some people give very simple dress, we have to wear for their sake. This is called para ichha, because they don't have their own ichha. They don't want. That's why for the sake to satisfy the bhaktas, they wear sometimes golden chains, sometimes rudraksha, big rudraksha mala, sometimes crystals, sometimes nothing. These are all Sishya's Ichhan. That's why we should not look down upon any Swamijis. இந்த சுவாமிஜி என்ன பெரிய ஜரி கட்டுறாரு, அவர் சிம்பிளாக இருக்காரு, இப்படியெல்லாம் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது நம்ம. They never want that jari vastram and all. These are all human buddhi, limiting all those things. See, this is Swamiji is so simple. இவர் ஜரியே கட்ட மாட்டார், அவர் பெரிய பெரிய ஜரி கட்டுவார். உனக்கு எதுக்கு? நம்ம புத்தி இப்படிதான் போறது. அகம் பிரம்மாஸ்மி பரம் பிரம்மா ஞானம் பிறக்க மாட்டேன். எவ்வளோ டீச் பண்ணாலும் கூட இப்படியெல்லாம் கேல்குலேஷன் பண்ணக்கூடாது நம்ம. Mahatmas, they are all beyond, they are beyond for all these things. But when they are in the society, for bhaktas' sake, they come to the places, they wear, and we have to ignore them. That things and all, we should not look into them. This Swamiji accepts Pada Puja, that Swamiji will not allow anybody to touch his feet. And you calculate the person knowledge. இதெல்லாம் நமக்கு பண்ணவே கூடாது. நமக்கு அறியாமலே பண்ணோம். Generally, one Swamiji, for the sake of bhaktas, he allows Pada Puja. One Swamiji don't allow other person to touch their feet. It is his personal principle. It is his principle. So their knowledge we should not estimate based on these things. A mature person will never estimate like this. That's why we have to study Shastra properly. To see those things only here, Shankaracharya telling. Yogaratova, Bhogaratova, Sangaratova, Sangavihina. He is reveling in Atma. Why you are estimating him with all these simple Pada Puja, there is no Puja, estimating, comparing, contrast with the other Swamiji. That Matham Swamiji, this Matham Swamiji. There are people sitting for this sake only, always discussing about these things. So their life will become waste. So அதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லி எப்படியானும் இருக்கலாம். அவர் ஞானி, அவ்வளோதான். Do namaskara, respect them. Never estimate a gnani with their vasham or their sishyas or things, paraphernalia. Never look into that. Okay? They are all Mahajnanis. That's all. Parechaya balavat. Yaha avyaktalingaha is not showing any
lingams, clues upon his body or any paraphernalia. Sometimes they don't do puja. One student like that only, I want to see your puja room, and வந்துட்ட உள்ள எனக்கு புதுசு கிளாஸுக்கு வந்ததே once in a while he come, and வந்தது கூட கிடையாது, அப்பப்போ தான் one or two times he came. By that time he came to my house and he want to see my puja room. ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறது, வாங்க பாருங்கன்னு சொன்னேன். I cannot say you should not see my puja room. See how people know. I never knew that people are interested in this also. And some people go on asking, puja mudichacha, puja mudichacha. So we are all very much interested in, and that person must do puja 2 hours morning, madhyanam 2 hours, சாயங்காலம் 2 hours. அப்படிதான் அவர் ஞானியான அர்த்தம் இவர் கணக்கில். என்ன பண்ணுறது பாருங்க. So there are people different ways they think. Some jnanis they do meditation, some people they never do meditation. Some jnanis put God's photo, they never keep God photo at all. Some people do elaborate puja, some people never do puja at all. Even agarbatti also they never keep. Can you estimate their jnanam? ಅದಕ್ಕೆ ಪರೇಚ್ಛಯ ಬಾಲವತ್. So he is a ಜ್ಞಾನಿ or not, who knows? He only knows. ಅಲಿಂಗಃ ಅನನುಷಕ್ತಃ ಬಾಹ್ಯಃ, never attached to any external paraphernalia. Next ಶ್ಲೋಕ. ದಿಗಂಬರೋ ವಾಪಿ ಸಾಂಬರೋ ವಾ ವಾಪಿ ಚ ಸಾಂಬರೋ ವಾ ತ್ವಗಂಬರೋ ವಾಪಿ ಚಿದಂಬರಸ್ಥಃ ಉನ್ಮತ್ವವಿದ್ಮದ್ವಾಪಿ ಚ ಬಾಲವದ್ವಾ ವದ್ವಾಪಿ ಚ ಬಾಲವದ್ವಾ ಪಿಶಾಚವದ್ವಾಪಿ ಚರತ್ಯವನ್ಯಾಂ. Ananushaktaha ke beautiful examples we can recollect here. I have already given koppara. Koppara எப்படி இருக்கும் உள்ள, after dried, after inside, if you move like this, gida 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 shabdam varum. It is not touched to the shell. In the sannyasi kuda anushajjaha na koppara madri. He is in the society or she is in the society but untouched. Another example is like the snake skin, it leaves the skin. Sarpa and the charmam, it leaves the skin, it will never have any attachment towards that skin. Jnani also like that. Even towards his body also he is not having attachment. What to talk of other people, other ashrams, sishyas? Will he have any attachment? Sishyas may have attachment, but Guru will never have an attachment. If Guru also have attachment, he is not a Guru. He is not a Guru, another samsari. In saffron color. If a grihastha is also unattached with the family members, in spite of doing family duties, he is a jnani. With knowledge, of course. நான் அன்அட்டாச்சுன்னு చెప్పి அங்கெங்கோ ரூமில் மட்டும் உட்காரக்கூடாது. Intellectually with jnanam he has to sit in spite of moving. Another example also, when in our childhood we used to go to the tree, that tamarind tree. Have you seen the tamarind tree? Once it has ripened, it அந்த டொலையா வந்துடும் மேலே, அந்த ஸ்கின் வந்து அந்த tamarind shell மேலே, once it has ripened, this உள்ள உடனோட சத்தம் வந்துடும். Have you seen? There are so many fruits. In the tamarind one example, this is not touched by. அதே பச்சை இருக்கும்போது அந்த ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டம். ஞானி ஆல்சோ ரைப்பண்ட். ரைப்பண்ட் அதுக்கு உள்ள ஸ்வீட்டாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா பச்சையாக இருக்கும்போது கசப்பாக இருக்கும், ரொம்ப பிட்டராக இருக்கும். அது பழமாச்சுன்னா ரொம்ப ஸ்வீட்.
அதே ஞானி கூட அப்படி தான் இல்லை, ஸ்வீட்டாக இருப்பார், கொடைக்கட்டை மாதிரி. அது சுகம், அது அர்த்தம். ஹியர் இவர் ட்ரெஸ்ஸு பற்றி பேசுகிறாரு. வாட் ட்ரெஸ் ஹி வேர்ஸ்ன்னா என்ன, நல்லி சில்கா, குமரன் சில்கா, என்ன மாதிரி சில்க்கு, எங்கே ஆர்டர் பண்ணுவார்? சேலமில் ஆர்டர் பண்ணுவார், மதுரையில் ஆர்டர் பண்ணுவார். என்னப்பா ஒன்றும் கிடையாது, திகம்பரம் சொல்லிட்டு. திகம்பரம்னா திக் ஏவ அம்பரம், அம்பரம்னா வஸ்திரம். There are avadhuta sannyasis, they never wear anything. If you go to Himalayas and all, our vastram is Akasha is our vastram. Why we want vastram? Who wants vastram? Because I am not this body. But when you are in society, you have to wear. Digambaram சொல்லி இங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. So Shankaracharya says Digambarova சாம்பரோவா, சாம்பார் கிடையாது, சாம்பார் அண்ணா அம்பரேண சக, அம்பரம்னா வஸ்திரேண சக. லெட் ஹிம் வேர் ட்ரெஸ், லெட் ஹிம் நாட் பி வித்தவுட் ட்ரெஸ். இன் ஜெயின்ஸ் அண்ட் ஆல் திகம்பர்ஸ் ஆர் தேர். Like that even in Hinduism also there are sannyasis who are not wearing at all. Only one kaupinam they wear. If you go interior to Haridwar, Himalayas and all, they will never come to your vision. ஏன்னா இங்கே வந்து இதில் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்கணும், அழகாக அயர்ன் பண்ணிக்கணும், இதெல்லாம் கஷ்டம். ஸோ தே வாண்ட் லைக் தட். சம் பீப்புள் வித்தவுட் ட்ரெஸ், சம் பீப்புள் வித் ட்ரெஸ். துவகம்பரோவா, துவக்கன்னா சர்மம். சம் பீப்புள் வேர் தட் அனிமல் ஸ்கின், துவகம்பரம். சம் பீப்புள் வேர் லீவ்ஸ் ஆல்சோ. Tvagambarova vapi chidambarastha. The one who is in chit ambaram, chidambaram. Even chidambaramla irukkaran sollakudadu. Okay, chittanna atma. Atmaye ambarama vastrama irupavan. Astha means what? The one who is abiding in the consciousness. I am Brahman. Brahmasthitilo irukavanu. Whether let him wear Akasha as a vastram or a silken clothes or any skin cloth, doesn't matter. He is in abiding in Chit Ambaram, Chidambaram. He is wearing what cloth? I am consciousness and thought la he is there. Then Unmattava, Unmattavat, Unmattana mad person. And the vat is important. He is not a mad person, like mad person. Like mad person, mad person, he is not having any attachment to the body. அவனுக்கு அவனே சிரிச்சுட்டே இருப்பான், அவனுக்கு அவனே பேசிண்டே இருப்பான். But he is not having gnanam. He behaves just like that as he likes. He moves here and there. That unmattavan, mad person. This gnani also with gnanam, unmattavat, like a mad person. Not all gnanis, some gnanis. That's why we respect them. Some people apply that samlam and vibhuti, ashes. In the vadambu kuda ash dhaan aaga poradhu, and they will apply ash to their body. And some people apply the mannu. It is mannu dane, mannu, it is going to mannu only. Therefore they apply that mannu. Some people apply chandanam. Apply pannu, idhe pannu, adi pannu, edi panninaanu gnani avladha. That va means or. Let him be whether this dress or that dress or no dress, doesn't matter. He is like a mad person. He moves similarly like balavat. He moves like a bala, means small baby, child. Balavat means without any raga, dvesha. The baby child is a smile. You see the child smile. No judgment. It's not judgmental. நம்ம அவர் சிரிச்சிட்டான்னா என்னமோ இருக்கு உடனே சொல்லிவிடும். நம்ம சிரிச்சாலும் அப்படிதான். If anybody laughs also, we will immediately
He wants something with me. If you smile with a child, baby, the child also smiles and jump comes to you, no? சீல்டுக்கு அந்த புறப்பட்சம்ல தெரியவே தெரியாது. ஒரு சுத்தமான ஒரு மனசு, ராகம் காமம் குரோதம் மோகம் லோகம் இல்லாத ஒரு கபடம் இல்லாத மனசு. அந்த ஞானி மனசு கூட அப்படிதான் இருக்கும். கபடமே தெரியாது, சின்ன குழந்தை மாதிரி இருக்கும் மனசுன்னு. அதனால அந்த மனசு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் நமக்கு. என்ன ஒரு அழுக்கான மனசு வச்சுட்டு நம்ம போய் அந்த ஞானி மனசு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இம்பாசிபிள். அவர் புரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு ஞானி ஆகணும், அவ்வளோதான். நம்ம ஞானி ஆகிற வரைக்கும் அவருக்கு திண்டாடுதான். ஏன்னா சப்போஸ் த ஞானிஸ் ஆர் இன் த சொசைட்டி, தே ஹாவ் டு ஃபேஸ் all sorts of mentalities. That's why they never have any problem. That's why children, you see, with all people they will move equally. They will move. They don't have any kapadam. He is my father, he is my mother, like that, until they grow. You know, when they are very small, they do not know anything. But anne baalavatanu solli, he will not pass the urine motion enga kolanda madiri. பாலவத்து மனசு ஹிருதயம் அப்படிதான். பாலவத்தன்னு சொல்லி பால் குடிச்சுட்டே இருப்பான், வாயில் வேலை வச்சுட்டு இதெல்லாம் பண்ண மாட்டார். பாலவத்தன்னா இன்னசென்ட்னு அர்த்தம், கபடம் இல்லாத மனசு அர்த்தம். பாலவத்வா பிசாச்சவத்வா, அது வேறு. ஏன்னா பயமாகவே இருக்குது இதெல்லாம் படித்தா. பிசாச்சவன்னா சும்மா திஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வி ஷுட் நாட் டேக் லிட்ரலி. பிசாச்சம்னா என்ன, அங்கே இங்கே சுத்திண்டே இருக்கும். பிசாச்சுன்னா நேச்சுரலி இட் இஸ் ஹேங்கிங் ஹியர் அண்ட் தேர். ஹி இஸ் நாட் ஹேவிங் எனி கம்பெனி. பிசாச்சி இஸ் நோ, தே கோ எனிவேர், எனி நைட், எனிவேர் தே லிவ். அது மாதிரி இந்த சன்னியாசி கூட மூவ்ஸ் ஹியர் அண்ட் தேர். தே நெவர் ஹாவ் எனி அட்ரஸ், இமெயில், செல் ஃபோன் நம்பர். தேர் ஆர் சம் சன்னியாசிஸ் வித்தவுட் அட்ரஸ். வேர் ஆர் யூ, விச் இஸ் ஆசிரமம்னு should not ask them. They never give. ஏன்னா கொடுத்தவனா நாளைக்கு வந்துடுவான், வந்து நானும் உங்கள் ஆசிரமில் இருப்பேன்னு சொல்ல சம்சாரம் ஆகிடும். That is why there are some sannyasis, they never give address. They never give address, phone number and all. Phone number வச்சுக்க மாட்டான். Because you give address means what? All of you can come, I am taking care of you and அர்த்தமாயிடும். That's why minimum position, minimum relation, minimum transaction, minimum obligations, very, very minimum. He is a real sannyasi. Pishachavadvapi charati. Where? Vanyam. In the vanam. Idella possible in the vanam, not in the society. Okay. Appadi gora gnani irkalam. Therefore there is no condition for this ஞானி. இப்படி இருக்கணும் ஞானி, இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும்னு கண்டிஷனே கிடையாது. Therefore never decide a ஞானி by so and so indications, clues from your mind. Next shloka. My book, there is different reading. Next shloka, 541. Kamani nishkama. Kamani nishkama rupi, nishkama rupi samcharatyeka चरो मुनिः. संचरत्येकचरो मुनिः स्वात्मनैव सदा तुष्टः. स्वयं सर्वात्मना स्थितः. Some Kamani, Kamanina. Munihi means Mananath Munihi. The one who is reveling in that Atma Swarupam Munihi.
Kamani. Kamani means kamataha annam atti iti kamani. Sometimes that Muni loves that food. Kamataha annam atti. I want this, I like this. Sometimes he likes. அதுதான் சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார், அவர் என்ன ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக சாப்பிட்றாரு. ஹீஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் லைக்ஸ் டிஸ்லைக்ஸ்னு சொல்லக்கூடாது. சம்டைம்ஸ் ஹீ டெலிஷியஸ்னா ரிலிஷிங் த ஃபுட், ரிலிஷிங் த டெலிஷியஸ் ஃபுட். ஓகே, ரிலிஷிங் வித் த டெலிஷியஸ் ஃபுட். என்ன ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் எப்படி பண்ணாலும் கேட்பான். யூ லாஸ்க். அவர் வனம்னால ஆயிடுது. இப்போ இவர் உலகத்துக்கு வந்துட்டார். இங்கே காமானி என்ன நிறைய பிக்ஷா இஷா எல்லாம் வருது. ஸோ இது இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுன்னு கூட சொல்லி கேட்டுட்டு கூட சாப்பிடலாம். காமானி காமதா அன்னம் அத்தீனம். He can ask, he can go and choose this food. I want this, I can take this. But there is no necessity. It is a luxury for him. It's not a need for him. நைஸ் ரசகுல்லா இருக்கு முன்னாடி, நல்லா சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாமா இல்லையோ? தப்பா? ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரசகுல்லான்னு சொல்லலாம். திஸ் ஃப்ரூட் இஸ் நைஸ்ன்னு சொல்லலாம். திஸ் சாம்பார் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம். இட்லி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம். யூ கேன் என்ஜாய் தட் ஃபுட் ஆல்சோ. அதான் காமானி. காமரூபி. சம்டைம்ஸ் வேர்ஸ் நைஸ் ட்ரெஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு என்னமோ பண்ணுவான். இங்கெல்லாம் அங்கெல்லாம் துணி கட்டுவான். இங்கே கைக்கெல்லாம் ஒரு ருத்ராட்ச மாலை போடுவான். காமரூபி. டிஃப்ரெண்ட் அப்பியரன்ஸ். மாலை பெருசாக இங்கேருந்து இங்கே போடுவான். யூ கேன் see the photos, no? Some people wearing ஒன்று சந்தனம், குங்கம், விபூதி, அந்த இதில் கருப்பு நிறைய வச்சுப்பான். 1 2 3 4 5 வைப்பான். இதெல்லாம் காமரூபின்னு அர்த்தம். ரூபின்னா ஃபார்ம். He wears different forms, whatever he likes. Ko vidhi, ko nishedha for him. That's some people without anything. Some people goes to 5-star hotel, meeting எல்லாம் இருக்கும், 5-star hotel போவான். They eat nicely, but they don't eat meat. Okay. There are some people, fish கூட vegetarian தான் அவங்களுக்கு. I am not talking about them. If you go to Bengal that side, இந்த ஃபிஷ் எல்லாமே கீரை மாதிரி சாப்பிடுவான். ஸோ அதனால ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் தெம். ஜெனரலி சன்னியாசி வெஜிடேரியன் ஃபுட் இஸ் அவைலபிள். ஹி ரிலிஷ் த ஃபுட். காமானி காமரூபி. therefore by wearing dress also we never determine his knowledge. Some people wear very shining clothes. Our pakkane, if we go to Acharya Sabha and all, we can see different types of Swamijis. ஒரு சுவாமிஜி வந்து படான்னு வரும்போது அப்படியே பேராஃபெர்னியான வருவா, செமக்குன்னு ட்ரெஸ்ஸு. அவர் பக்கனே இன்னொருத்தர் இருப்பார் பார்ப்போம், மண்ணு கலரில் இருக்கும் ட்ரெஸ்ஸு. ஒன்றும் ஷைனிங்கே கிடையாது. மூஞ்சில் ஒன்றும் வச்சுக்க மாட்டார். அவர் சிம்பிளாக உட்காருவார். அப்படி இவர் வந்து ரொம்ப தாராளமாக கம்பீரமாக உட்காருவார். But we have to do namaskara for both of them same way. This is what a mature person look at them. They are not different. So never count them. Kamani kamarupi sancharati ekacharaha muni. Sancharati means he moves. He goes here and there. Ekaha. Ekacharaha na alone. We should not have a person all the time coming along with, அந்த சுவாமிஜி கூடவே இருப்பார், இவர் இருப்பார் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஆக்சுவலாக he has to move or she has to move alone. ekacharaha sancharati swatmanaiva sada tushtaha. Always tushtaha, happy with swatma. Swayam sarvatmana stitaha, by himself remaining as the atma of everything. More in the next class.
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ